Hey guys, welcome back to my channel. Today I am so excited to share something new, my very first DIY session with BMW. Let's get started. I have always loved riding, but today I am taking a step further, learning how to do some basic maintenance myself. This is something every rider should know. शायद एक क्लच किट के साथ आता है पूरा समझ आता है न्यू वन ये और ये ऑयल ये फ्यूल फिल्टर ये पुराना डिस्पैच ये पुराना ब्लेड ఫ్రంట్ డిస్పాచ్ మీ బ్యాక్ డిస్పాచ్ అంటే మనకు వద్దన్న తర్వాత కూడా మనకి మేము ఆల్రెడీ మీరు జనరల్ చెకప్ వచ్చినప్పుడు సర్వీసింగ్ వచ్చినప్పుడు మీరు చెప్తా ఉంటారు డిస్పాచ్ వార్నౌట్ అయిపోయింది సార్ చేంజ్ చేసుకుంటే బెటర్ అని చెప్పేసి ఇదైతే కంప్లీట్ గా పోయింది సార్ ఇది మహా అయితే ఒక 1 to 200 కిలోమీటర్స్ వస్తాయి ఇలా దీని లైఫ్ దీని లైఫ్ కనిపిస్తున్నాయి ఇది ఎయిర్ ఫిల్టర్ సార్ ఇది ఓల్డ్ ఫిల్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రెష్ ఎయిర్ ని లాంగ్ పంపిస్తూ ఉంటారు ये कब तक चेंज करना है? ఎవ్రీ 15,000 కిలోమీటర్ థర్డ్ సర్వీస్ ओके కొంతమంది కస్టమర్స్ కి తొందరగానే పోవచ్చు ఎందుకంటే డస్ట్ ఏరియాలో తగ్గినా సరే 10,000 కి కూడా పోవచ్చు ఇప్పుడు ఇలా బంజారాస్ లో ఆ టైంలో ఇన్కమ్ ఉంది ఇక్కడ పెద్ద డస్ట్ టైం ఉన్నది కాబట్టి సో ప్రాబ్లం లేదు 15,000 థర్డ్ సర్వీసింగ్ లో మార్చుకోవచ్చు నాకేం అవసరం లేదు ఆ స్పార్క్ లైక్ లైఫ్ అయిపోయింది ఆ స్పార్క్ అనేది కరెంట్ అనేది సప్లై చేయదు ఇప్పుడు ఈసీ వెళ్ళి డిజిటల్ సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు డిజిటల్ అనేది స్పార్క్ కి సప్లై చేస్తుంది ఆ సప్లై చేసినప్పుడు స్పార్క్ కాదు లేదు సార్ థర్డ్ సర్వీసింగ్ प्लीज नॉट सेम ये भी सब से अब बजट डालने के टाइम पे ऐसा होता है ना कि एकदम ठीक है पैसा ले लेते ना उस टाइम पे ये भी डैमेज नहीं होना बोलिए बीच में रफा That's it for my first DIY session. Big thanks to Shiva for the guidance. If you're enjoying this video, don't forget to like, subscribe, and stay tuned for more amazing videos. And see you on the next adventure. Bye, guys.